Hello everyone, welcome to the Programming in C class. In this series of learning the C programming, we have discussed many of the structures of a C program and statements, all that things we have discussed in the previous videos. In this video, we will see about what is a structure and what is the syntax of it and why do we use a structure. Okay, let us discuss with the structure and declaration of the structures in this video. Okay, so we are having a structure definition. Before that I wanted to tell you that as we know, okay, till now we have declared if we define anything, then it is of single type. Okay, for example, if I am going to be defining like anything, if you wanted to define or declare, is of one kind only, it's of one type of data only. For example, if I use int, right, int age, in the sense I can use only integer type of value, I cannot use name over here. If I use char, right, char name, then I should use only character type of value, not other than that. See, imagine, suppose we get a data type to declare different types of values in it, isn't it? Yes, that is what the structure does. Okay, so you can have things which you can have a different data types in a one group or in one class is called as a structure. Okay, that is an advantage of a structure. A structure is a convenient way of grouping several pieces of related information together. Okay, so this several piece means like if suppose related information, in the sense, for example, if you take it like a student, okay, then what are the related information to the student? Yes, age, name, and then date of birth, right, and then we have like marks, right, marks, ammonym too, like marks we are having. These are the some of the related information about the student. Different information. Why different? Because it is integer type, this is character type, this is date, and this is what integer type values we are having. So if this is so, if we group together, if we group all this in one, is called as a structure. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೇಮ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್, ಏಜ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ಇಯರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Suppose if you wanted to group it, or if you wanted to have a one type of data which can have all the different values, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾರು ಇದೇನಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದರದ್ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದು ಸೆಟ್, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿನ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರಿನ ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. The keyword which we use to define the structure is a struct, and then character, name, char, int, year, like this we are using, and then student is the member for to declare a particularly structure ge we are going to be having. Then to access this one, each member declared in the structure is called as a member. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್, ಕೋರ್ಸ್, book 1 B1, that is a book 1, year,
and then student as a yes. Book is a user defined data type. Here ಏನಾಗುತ್ತೆ book ಅನ್ನೋದೇನು user defined data type ಆಗುತ್ತೆ, which is going to be having the D1. okay. Declaration of a structure variables in a C ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In C we can group some of the user defined or primitive data types together and form another compact way of storing a complicated information is called as a structure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು primitive data types ಅಂದರೆ which has a memory, okay, that storage we calculate. So ಅದನ್ನು group together we can have it as an information. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ and then tag name of the structure. This is user defined. And then data type 1 2 3. data type andre you may have a built-in data type like a int, char. okay, ನೀವೇನು ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು built-in data types ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು int, char, float, double like this. And then another user defined data type ಅಂದರೆ you can itself can create a data type. Like for example we have created in a previous example like a book B1. So this is the syntax of a structure definition in a C program. Either of the way, or you can write in this way, tag anta bariri illa andre structure name anta bardidivi. okay, and then elements, structure elements, each element is called as one variable with its particular data type. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಿಚ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೇನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ semicolon. But whereas here for a structure you should use semicolon after closing brace. That is what the syntax, other syntax is. Then some important point regarding a structure in a C programming are, first yes, struct another keyword. Compulsory you should use a word called a struct anta keyword anna use ಮಾಡಲೇಬೇಕು while declaring. Then member of the structures are enclosed within the opening and closing brace. Members ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? they have to be enclosed in the opening and closing brace. opening brace closing brace ಅಂದರೆ yes, this is structure opening brace and this is close of the structure. okay, then ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, these are called as members ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. next declaration of a structure reverse ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವೇನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಅ ಸೇವ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಮ್ರಿ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ different ways declaring the structure variable. So instance is created, like for example memory is created very first time when variable is created and instance is created. next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಮರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ important things related to structure. Hope you understood. This is the example we are having structure. This is immediately after the structure template. Structure template ಮುಗಿದ today's name is structure variable. ಟುಡೇ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇನಿದೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬುಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ಪೇಜ್, ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್, ಇಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. In the next video we will see in detail with the example of a structure. Thank you for watching the video.